discusses about the glories of Lord Sri Krishna. So, and what is the effect of such katha? What is the effect of such katha? Krishna Prem. Highest. What is the effect of Krishna katha? Krishna Prema. Starting from Kleshagni. So this verse talks about anyone has experienced any misery in their life? If anybody, just raise your hand. There are some who have not experienced misery. That's wonderful. We need to take their shelter. So this verse talks about Shoka Arnava, means even if there is an ocean of miseries, will be dried up like this by hearing Krishna Katha. Ocean of miseries will be dried up like this by Krishna Katha. The other effect is Manaso Mahotsavam. It's festival for the mind. Perpetual festival for the mind. So when we have these exalted Vaishnavas, so we have a perpetual festival for the mind, and we can continue to take advantage of Srimad Bhagavatam. The first class this morning will be by His Holiness Bhanu Maharaj. But his class is like our reservations for the highest planet of the spiritual world. So when we hear from His Holiness Bhanu Maharaj, he is taking us not to Vaikuntha. Where is he taking to? So how attentive should we be? Very, very attentive. Sir, concentrate the mind. We should concentrate our mind on the sound vibration which is emanating from Maharaj. So that will help us to go forward. Just to clarify, yesterday, this festival is Shravana Utsav. From yesterday until Wednesday, it's a Shravana Utsav festival, hearing about the pastimes of Krishna from various exalted Vaishnavas. And on the fifth day, we will be having Vishwanath Chakravarti Thakur's Tribhava festival. So that will be on the fifth day. ISKCON worldwide, we practice celebrating the both the appearance and disappearance on the day of particular day Tithi. So the other days it will be a Shravana Utsav, and then of course festival for the Atasri Krishna Namadi. We will have a prasadam, wonderful prasadam cooked by the devotees here, and the particular VCT will be happening only fifth day. Some misunderstanding, some devotees arranged yesterday, so we will not have such festivals today, just Shravana Utsav, and maybe in the evening we can go to the temple hall. Those who are here have a wonderful kirtan. Thank you very much for all your attention. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, Gaur Premanande. Vamsi, until Maharaj comes, you can just kirtan, lead the kirtan, others can follow until Maharaj comes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Vedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswata Deva Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastatadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. At the end for questions, better write them down because when you speak in my microphone it's all echoey and I can't hear half of the question. So write it down, it's easier.
ஸோ கேள்வி நேரத்தின் போது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, ஏன்னா நீங்கள் பேசுறது எங்களுக்கு சரியாக கேட்கறதில்ல, அதனால் வந்து எழுதி கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் துண்டுச்சீட்டில். So we stopped off yesterday by a little bit of description of how the spiritual world manifests within the material world. நாம நேற்று எப்படி வந்து ஆன்மீக லோகம் பௌதிக லோகத்தில் வந்து தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். But I also pointed out, if you don't have spiritual eyes, you won't see the spiritual Dham. அதனால நீங்க வந்து நமக்கு வந்து ஆன்மீக கண்கள் இல்லாத பட்சத்தில் நாம் இந்த ஆன்மீக விஷயத்தை காண இயலாது. Bhaktivinoda Thakur in Navadip Dham Mahatmya, he says that actually for the materialists, Navadip Dham and Vrindavan Dham are covered by Maya. இங்க ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் நவதீப் தாம் மகாத்மியத்தில் ஆன்மீக உலகமான விருந்தாவனம் நவதீபம் அது நம்ம ஒரு திரையால மூடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறார். So when you go to that place, you will see some dust and some garbage and some dogs and some pigs and whatever. அங்க நீங்க போனீங்க அப்படின்னா தூசை பார்ப்பீங்க, இல்லத்தை பார்ப்பீங்க, பசுவை பார்ப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் பன்றிக்குட்டிகளை பார்ப்பீங்க. இதைத்தான் வந்து கண்ணால காண இயலும். But if you have spiritual eyes, when you go there, then you can actually see the spiritual Dham, and in Vrindavan you can see all the associates of Krishna there. அதனால நீங்க வந்து ஆன்மீக கண்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்க அங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து தாம் வாசிகள் எல்லாம் நீங்க வந்து கண்ணால வந்து விருந்தாவனத்தில் காண இயலும். Nevertheless, even if we're not completely spiritual and cannot see the pastimes in the spiritual world when we go, if we at least are devotional, we get great benefit from that. அதனால நம்ம ஆன்மீக லோகத்திலையும் பக்தி தொண்டுல நாம வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது தான் அதுலேயும் நம்மால வந்து பயன் பெற முடியும். Just as name is not different from Krishna, so when we chant the name, Krishna's form, qualities, and pastimes are revealed. அதனால கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அதனால நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாம் இயற்கையாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. But that doesn't happen until you reach bhava and prema. ஆனா அது வந்து பாவ பிரேம நிலை அடைவதற்கு முன் அது நடைபெறுவதில்லை. But still, if we chant with pure intentions in sadhana, we get great benefit from the chanting. அதனால நாம கவனத்துடன் இந்த நாமத்தை உச்சரித்தோம் அப்படின்னா இந்த சாதன நிலையில பெரிய நன்மையை கிடைக்கப்பெறும். So therefore, living in the holy Dham is advised even for people doing sadhana, not just people in prema. அதனால வந்து அந்த புனித நாமத்துல வசிக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதன நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும், பிரேம நிலையில் இல்லை. So by chanting the name, even when we're in an impure state, we become purified. By living in the Dham, even if we're not completely purified, we get purified. அதனால வந்து நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது எப்படி நாம வந்து தூய்மை அடைகிறோமோ அதே போல வந்து தாமத்தில் இருக்கும் பொழுதும் அது நமக்கு தூய்மையை கொடுக்கிறது. So Vishnu Chakravarti Thakur begins by describing some of the places and the people there. Of course, he starts with Nandishvara. அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க விருந்தாவனம் இந்த பயணத்துல நந்தீஸ்வரா அப்படிங்கிற இடத்திலிருந்து பயணத்தை வந்து தொடங்குகிறார். This is the place where Nanda Maharaj has his palace. அதனால இங்க தான் வந்து நந்த மகாராஜருடைய அரண்மனை வீடு உள்ளது. And of course, if you go to Vrindavan today, also you can see that place. நீங்க இப்போவும் விருந்தாவனத்திற்கு சென்றால் அந்த இடத்தை காண இயலும். However, when we go there, we may not see what Vishnu Chakravarti describes here. நாம இப்ப அந்த இடத்திற்கு போகும்போது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் கூறியதை நம்ம கண்ணால காண இயலாது. Okay, so it is a very, we can say, spectacular place because it's a spiritual world and it's made out of all sorts of jewels. அதனால ரொம்ப அற்புதமான இடம், பிரகாசமான இடம். இது வந்து ஆன்மீக தாமம். அதனால ஆபரணத்தினால இதெல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது. So Nanda Maharaj has his palace in the city on top of that mountain. அந்த மலைக்கு மேல அப்படினா நந்த மகாராஜருடைய அரண்மனை வீடு உள்ளது. And on all sides there are different people, the cowherds living. அந்த மற்ற திசைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க வந்து இடையர்கள் எல்லாம் வசிக்கின்றனர். And though it appears in the material world, actually it's eternal. அதனால இந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நித்தியமானது. So like most cities, this city is surrounded by a wall. அதனால பொதுவா வந்து நகரத்தை சார்ந்து இருப்பதை போல இந்த இடமும் வந்து ஒரு பெரிய சுவற்றினால் சூழப்பட்டுள்ளது. And the wall is made of sapphires. அதனால அந்த
சுவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீலமணி கற்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது. Yeah, so sapphires are a blue jewel. அதனால அந்த நீலமணி கல் பொதுவா பார்த்தோம்னா நீல நிறத்தில் உள்ளது. Krishna is also compared to a sapphire because he's dark blue. கிருஷ்ணரும் வந்து நீல நிறத்தில் இருக்கிறார், அதனால அவருக்கும் வந்து ஒப்பிடும்போது நீலமணியாக கருதப்படுகிறார். In the material world, of course, sapphires are a precious gem. அதனால இங்க பௌதிக லோகத்துல இந்த நீலமணின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமான ரத்தினம். And if you get a fine sapphire with a proper color, a clarity, etc., and it's big, then it will be very, very expensive. அதனால நீங்க வந்து நீலமணி கல்லெல்லாம் வந்து சரியான வந்து தரம் நிறத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மதிப்பு கொண்டது. But in the spiritual world, the gems are readily available like sand or rocks we see here in all over the place. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இந்த நீலமணி கற்கள்லாம் சர்வ சாதாரணமாக இங்க தூசு கல்லை கார்ப்பதை போல அங்கெல்லாம் தென்படுகிறது. So the walls of the city are sapphires and the houses have emerald walls. அதனால வந்து இங்க சுவர் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா நீலமணியா இருக்கு, ஆனா அந்த இல்லம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மரகத்தினால செய்யப்பட்டது. So of course emeralds are green, it's a green stone. அதனால மரகதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து பச்சை வண்ணத்துல உள்ளது. The pillars or the columns are made out of coral. அதனால அந்த தூண் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பவளத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது. The roofs are made of gold. அதனால அந்த மேற்கூரை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தங்கத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது. And they use crystal for the windows. அதனால அந்த ஜன்னல் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்படிகத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது. The tops are made out of Vaidurya. அதனால அந்த சிகரம் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வைடூரியத்தினால செய்யப்பட்டுள்ளது. Vaidurya, of course, in the Vedic literature is a little different from the modern Vaidurya. ஆனால் அங்க இருக்கக்கூடிய வைடூரியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவ காலத்துல இருக்கக்கூடிய வைடூரியத்தை விட அது மாறுபட்டது. In the modern world, Vaidurya is what we call cat's eye. அதனால இது பொதுவா வந்து நவ காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வைடூரியம் அப்படிங்கிறது வந்து பூனை கண்ணாக சொல்லப்படுகிறது. But I think when they describe it in the scriptures, it is a jewel which shows many, many different colors. ஆனா அங்க வந்து சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அது பல நிறத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதுன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. Okay. Also, the gates of the city are made out of rubies. அதனால அந்த நகரத்துடைய நுழைவாயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாப்பிஸ் லசுலின்னு சொல்லுவாங்க, அதனால செய்யப்பட்டுள்ளது. And there's a huge courtyard in the middle, and we have on the different sides, different directions, we have Krishna to the south, storehouse to the west, south is Balarama's place, and east is a temple of Vishnu. ஸோ அதனால் இங்கே மேற்கு பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து ஒரு பெரிய கூடாரம் உள்ளது. தெற்கு பகுதியில் பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணரின் இல்லம், பிறகு வந்து வடக்கு பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பலராமருடைய இல்லம், இப்படி வெவ்வேறு திசையில் வெவ்வேறு இடங்கள் அங்கே இருப்பதை பார்க்கிறோம். So in many places we see that descriptions, we see that Nanda Maharaj is a worshipper of Narayana. ஸோ அங்கே வந்து நந்த மகாராஜர் நாராயணரை வழிபடுறதையும் நாம் அறிவோம். Of course, ultimately everybody there is worshiping Krishna, but as part of the pastimes, as for deity, they worship Narayana. அங்கே எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்க. லீலைன்னு வரும்பொழுது அவங்க வந்து நாராயண விக்கிரக ரூபத்தை வழிபடுறாங்க. And as I mentioned yesterday, that when everyone sees Krishna doing remarkable things, and they say, well, actually, it's Narayan doing all of this. அதனால இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண செயலை செய்யும் பொழுது அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் இதை செய்யலை, நாராயணர் தான் இதை செய்யறாருன்னு சொல்லுவாங்க. Because Nanda Maharaj worships Narayan, Narayan protects Krishna. அதனால வந்து நந்த மகாராஜர் நாராயணரை வழிபடக்கூடிய காரணத்தினால நாராயணர் தான் கிருஷ்ணரை வந்து பாதுகாக்கிறாருன்னு நினைப்பார்கள். And thus all the demons get killed. ஸோ அதனால் அதன் மூலமாகத்தான் அசுரர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகின்றனர் நினைக்கின்றனர். So in this way, he gives specific areas where different buildings are in Nanda's city. ஆனால் நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்துல சுற்று வட்டாரத்துல என்னென்ன இடங்கள் அமைய பெற்றுள்ளது அப்படிங்கிறது தான் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Okay. So all the individual houses are also made of gems. அதனால் அங்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய தனிப்பட்ட இல்லமும் ரத்தினங்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது. So they have terraces and roofs and whatever made out of various jewels like pearls. அதனால் அங்க வந்து இந்த முத்து பிறகு ஆபரணங்களால இதெல்லாம் வந்து இல்லங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது. So if a human being sees the house, they'll say, oh, this is from Svargaloka. அதனால இது பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஸ்வர்யத்தை விட சிறந்தது. The day that they see the house, they say, no, this is from Vaikuntha.
அதனால இங்க வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடிய இடமும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். And if the inhabitants of Vaikuntha see those places, so they say it's beyond that, it's full of sweetness. அதனால இங்க வைகுண்டத்தை விட இந்த கோலோகத்துல எல்லாம் வந்து இனிமை அதிகமாக நிறைந்துள்ளது. So definitely Svargaloka is very attractive. சொர்க்கலோகம் நிச்சயம் வந்து கவர்ச்சிகரமானது தான். And thus we can't even imagine what that material place looks like. It's so attractive. அதனால வந்து பௌதிக தலத்துல சொர்க்கமே எந்த அளவுக்கு அற்புதமானதுங்கிறது வந்து கற்பனைக்கும் எட்டாதது. But Vaikuntha in the spiritual world obviously is completely different and more attractive than that. அதனால இங்க வைகுண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஆன்மீகமயமானது, இன்னும் வந்து அதிக ஈர்ப்பு தன்மை கொண்டது. But both Svargaloka and Vaikuntha of course are covered with grandeur. Covered with Maharaj? Aishwarya. ஓகே. அதனால இங்க சொர்க்கமும் வந்து வைகுண்டமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து வைபவங்கள் ஐஸ்வர்யம் சூழ்ந்திருப்பதை காண்கிறோம். So, of course, the descriptions here where everything's made out of jewels and gold looks like grandeur, but actually, as it said here, it's very sweet. ஆனா இது வந்து இவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தினால ஆபரணத்தினால செய்யப்பட்டாலும் அந்த இடம் வந்து ரொம்பவும் இனிமையானது. So everything in that place, even though it's made out of jewels and coral, etc., it actually nourishes the sweetness of the highest planet of Krishna. அதனால இப்படி அங்க ஆபரணங்களால சூழப்பட்டிருந்தாலும் கிருஷ்ணரிடத்துல இருக்கக்கூடிய சுவையை செறிவூட்டும் விதத்துல இதெல்லாம் வந்து அமைந்துள்ளது. So there's a little section here on how people talk. இங்க வந்து பொதுவா பார்த்தோம்னா அங்க மக்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய தாம்வாசிகள்லாம் எப்படி பேசிக்கொள்வார்கள்ங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. So in the material world we have countless words. இங்க பௌதிக லோகத்துல பேசுவதற்கு எண்ணற்ற வார்த்தைகள் உள்ளது. And some of the words indicate nice things, some indicate bad things. அதனால இந்த பௌதிக லோகத்துல நல்ல வார்த்தைகளும் கெட்ட வார்த்தைகளும் இருக்கிறது. So in the spiritual world even the bad words indicate good things. அதனால இங்க ஆன்மீக லோகத்துல கெட்ட வார்த்தைகள் கூட ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். So the word matsara for us means envy. அதனால இங்க மத்சரா அப்படின்னு பொதுவா பார்த்தோம்னா அது பொறாமையை குறிக்கிறது. But of course there's no envy in the spiritual world. ஆனா அது ஆன்மீக லோகத்துல அது பொறாமையாக அறியப்படுவதில்லை. So they use the word, but mat of course means me or mine, and sara means lake. So it means my lake. ஸோ அங்க வந்து எனது என்னது அதாவது எனது ஏரி இதுதான் வந்து அந்த அர்த்தமாக அங்கு கருதப்படுகிறது. So the word kala means a rascal in the material world. ஸோ அதனால கலா அப்படின்னா பொதுவா பௌதிக லோகத்துல வந்து அயோக்கியன்னு சொல்லப்படுறது. But there's no rascals there, so it refers to a belt. அதனால வந்து அங்க வந்து யாரும் வந்து அயோக்கியர்கள் இல்லை, அதனால அது வந்து ஒரு ஒட்டியானத்தை குறிக்கிறது. So mala here means contamination. அதனால வந்து இங்க மலா அப்படின்னா அது வந்து மென்மையானது, or anything impure. அது வந்து தூய்மையற்றது. But spiritual world nothing is impure. ஆனா ஆன்மீகத்துல எதுவும் வந்து தூய்மையற்றது அல்ல. But the word mala there only indicates softness. அதனால அங்க மலா அப்படிங்கிறது வந்து மென்மையை வந்து குறிக்கிறது. So the word pradosha here can mean dosha of course means fault. அதனால பிரதோஷம் பொதுவா தோஷம் அப்படின்னா குறைகள் கொண்டது, or very wicked, evil. அதனால வந்து ரொம்ப தீயது. But the other meaning, even in the material world, of pradosha means evening. அதனால வந்து இங்க பௌதிக லோகத்திலயும் பிரதோஷம் அப்படின்னா அது மாலை நேரத்தை குறிக்கிறது. So only in that sense is the word used in the spiritual world. ஸோ இந்த அர்த்தத்துல தான் ஆன்மீக லோகத்துல இந்த வார்த்தை பயன்படுகிறது. So doshakar in the material world means having a heap of faults. தோஷக்காரா அப்படின்னா பௌதிக லோகத்துல நிறைய மலை போல குறைகள்னு சொல்லப்படுகிறது. But the meaning in the spiritual world is only moon. ஆனா அது ஆன்மீக லோகத்துல வந்து அதற்கு அர்த்தம் வந்து சந்திரன். So rosha means anger. அதாவது ரோஷா அப்படின்னா அது வந்து கோபத்தை குறிக்கிறது. But in the spiritual world it means love. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல அது அன்பை குறிக்கிறது. Mosha means thief. அதான் மோஷா அப்படின்னா அது திருடனை குறிக்கிறது. But in the spiritual world it means play. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல அது விளையாட்டை குறிக்கிறது. The word dosha means fault. தோஷம் அப்படின்னா குறைகள். But again in the spiritual world it means evening. அது மீண்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாலை நேரத்தை குறிக்கிறது. So they may have all the same words but the usage is quite different. ஆனா அது வார்த்தைகள் அதே தான் அவங்க பயன்படுத்தினாலும் அர்த்தம் வேறுபட்ட விதத்துல அங்க பயன்பாட வரத பார்க்கலாம். For us danda means punishment, like Yamaraj gives danda, he punishes you. அதனால தண்டம் அப்படின்னா அது வந்து தண்டனை, யமராஜரின் தண்டனைன்னு குறிக்கிறது. But the danda also means a stick, so they use that word means stick in the spiritual world. ஆனா அது ஆன்மீக லோகத்துல ஒரு தடியை குறிக்கிறது.
Okay, banda of course means bondage. பந்தம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு விதத்துல பந்தத்தை குறிக்கிறது. Speak of the bondage in samsara. அதனால சம்சார பந்தத்தை குறிக்கிறது. But such things don't exist in the spiritual world. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இது இருப்பதில்லை. But instead, of course, you bind up the hair. அது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைமுடியை கட்டக்கூடிய அந்த ரிபனை போல குறிக்கிறது. So Mother Yasoda ties up Krishna's hair. அதனால வந்து இதை வைத்து தான் அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரின் தலைமுடியை பின்னுகிறார். Adi of course means what? Internal anxiety. அதனால ஆதி அப்படின்னா உட்புற வலி கவலையை குறிக்கிறது. But there's no pain in the spiritual world. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல எந்த வலியும் இல்லை. But the word also is used to indicate meditation or concentration in yoga. அதனால ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த தியான யோகத்தை அங்கு குறிக்கிறது. So panka means mud. அதனால இந்த பங்கா அப்படின்னா அது வந்து மண்ணை குறிக்கிறது. We have a nice word, pankaja means lotus. அதனால பங்கஜா அப்படின்னா அது தாமரையை குறிக்கிறது. And that literally means the flower that grows out of the mud. அதனால அந்த மண்ணிலிருந்து விளையக்கூடிய அந்த தாமரையை அது குறிக்கிறது. But panka can also refer to like sandalwood paste or kumkum or musk paste. அதனால இந்த பங்காங்கிறது சந்தனத்தையோ அல்லது குங்குமத்தையோ அல்லது கஸ்தூரியையோ குறிக்கிறது. So kautilya means usually crooked. அதனால இந்த கௌட்டில்யம் அப்படின்னா குறுக்கு புத்தியை குறிக்கிறது. But in the spiritual world it simply indicates the shape of some earrings. ஆனா அது ஆன்மீக லோகத்துல ஒரு அற்புதமான காதணியை குறிக்கிறது. Kautilya means hardness or cruelty. அதனால காத்தினியம் அப்படின்னா கடினத்தை குறிக்கிறது. But they don't use it for people, they only use it for things like stones, the hardness of a stone. ஆனா அது ஆன்மீக லோகத்துல அது ஒரு கல்லுடைய கடினத்தை குறிக்கிறது. So in this way, because of the absence of all negatives in the spiritual world, even if there are what we call negative words, they're not used with that connotation. அதனால வந்து ஆன்மீக லோகத்துல இந்த மாதிரி எதிர்மறையான வார்த்தைகள் இருந்தாலும் அந்த எதிர்மறையான விஷயங்கள் ஆன்மீக லோகத்துல துளியளவும் இல்லை. Of course, we do see that there may be anger, arosha, etc., maybe crookedness. These are what we call secondary emotions or vyabhachari bhavas. அதனால இந்த கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து இரண்டாம் தர வியபிச்சாரி பாவம் அப்படின்னு அறியப்படுகிறது. So they emanate from prema. அது வந்து பிரேமையிலிருந்து உருவாகிறது. And they disappear into prema. அதனால அது ஒரு பிரேமையை விட உன்னதமானது. So even the so-called envy or anger or whatever, it ultimately manifests to nourish the prema. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய பொறாமை, அங்க இருக்கக்கூடிய கோபம் அது வெளிப்பட்டாலும் பிரேமைக்கு செறிவூட்டும் விதத்துல தான் அது வந்து கூடுதல் கொடுக்கிறது. So therefore the people there are faultless even if they show these qualities. அதனால இப்படியான குணத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தினாலும் லோகத்துல இருப்பவங்க எல்லாம் வந்து குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். Okay, so the cow or go or denu is actually kamadenu in the spiritual world. பசு அப்படின்னா அது வந்து காமதேனுவை ஆன்மீக லோகத்தில் குறிக்கிறது. Of course there are also material kamadhenus, but this is a spiritual one. பொதுவா வந்து பௌதீக காமதேனு இருந்தாலும் இங்கே இதை குறிக்கிறது வந்து ஆன்மீக காமதேனு பசு. And all the trees are kalpavrikshas. அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் கற்பக மரம். All the stones are Chintamani. அங்க இருக்கக்கூடிய கற்கள் எல்லாம் சிந்தாமணி கற்கள். So all of these indicate that you get whatever you desire from them. அதனால நீங்க என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னா நீங்க என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாம் இது கொடுக்கக்கூடியது. The usual cow gives milk. பொதுவா வந்து பசு வந்து பாலை கொடுக்கக்கூடியது. And if the cow gives a lot of milk all the time, then we will call it a kamadhenu. I didn't get it, Maharaj. If the milk gives, the cow gives a lot of milk, we'll say it's a kamadhenu. Okay, அதனால அந்த பசு வந்து காமதேனுவாக அறியப்படுகிறது. But the real kamadhenu will not only give milk, it gives anything you desire. ஆனா இங்க பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையான பசு பாலை தவிர வேற எதையும் கொடுப்பதில்லை. And similarly, the trees here give one type of fruit. பொதுவா இங்க வந்து ஒரு விதமான பழங்களை தான் மரம் கொடுக்கும். But if we go to a kalpavriksha, it can give anything we want in the material world. ஆனா கற்பவிருக்ஷ மரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக லோகத்துல நீங்க எந்த பழத்தை கேட்டாலும் அது கொடுக்கக்கூடியது. Then if stone, then again you take that stone and whatever you get manifests. அதனால இங்க சிந்தாமணி கல்லையும் பார்த்துட்டு அதை நீங்க தேய்த்தீர்கள்னா எந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஆபரணம் வேணும்னாலும் அதிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். But again, this is material.
material manifestation. ஆனா இதெல்லாம் பொதுவா பார்த்தோம்னா இது பௌதிக வெளிப்பாடு. But sometimes our acharyas use these words in the material sense to say that even in the material world we get inconceivable happenings. So how can the Chintamani give anything, or how can the Kalpavriksha give so many different things? Inconceivable. அதனால நம்ம ஆச்சாரிய சொல்றாங்க பௌதிக லோகத்துல கூட இந்த மாதிரி சிந்தாமணிகள் கற்பக மரம் என்னென்னலாம் கொடுக்கக்கூடியது பௌதிக லோகத்துல அதுவே நமது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. However, spiritual world they yield something different. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல சற்று மாறுபட்ட விஷயத்தை இது கொடுக்கிறது. In the spiritual world nobody wants anything material. ஆன்மீக லோகத்துல யாரும் பௌதிகத்தை விரும்புவதில்லை. So everything is related to Krishna and rasa in the spiritual world. எல்லாமே அங்க கிருஷ்ணர் ரசத்தை தொடர்பு கொண்டதாக தான் இருக்கிறது. So but these things help nourish that. ஆனா இதெல்லாம் வந்து ரசத்தை செறிவூட்டும் விதத்துல வந்து அமைய பெறுகிறது. So of course this is expressed in other places like Brahma Samhita. We find this famous verse near the end of the Brahma Samhita. அதனால இந்த மாதிரியான இடங்களை பற்றி பிரம்ம சம்ஹிதாவிலும் இந்த அற்புதமான ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So there he says, I worship Goloka where there are unlimited gopis and beloved Krishna. நான் வந்து கோலோகத்தை வழிபடுகிறேன், அங்கு எண்ணற்ற கோபியர்களும் அவங்களுக்கு பிரியமான கிருஷ்ணரும் அங்கு இருப்பதை அறிவோம். And the trees in the land fulfill all desires. அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் பூமி எல்லா விருப்பத்தையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியது. Yes, so we have Kalpavrikshas and Chintamani everywhere. அதனால அங்க எல்லாமே வந்து கற்பக மரமும் சிந்தாமணிகளும் எங்கும் நிறைந்துள்ளது. The water is sweet as nectar. அதனால அங்க நீர் வந்து அமிர்தத்தை போல சுவை கொண்டது. The speaking is singing. அங்க வந்து பேசுவது தான் வந்து பாடுறது. The walking is dancing. நடப்பது தான் வந்து நடனம். And the flute is the best friend. அதனால அங்க வந்து இங்க புல்லாங்குழல் தான் எல்லாருடைய சிறந்த நண்பர். Because it announces Krishna's presence. ஏன்னா அது வந்து கிருஷ்ணரின் இருப்பை காட்டக்கூடியது. So in other words, all the actions and the singing and everything and the speaking or whatever are all let's say most artistic and most attractive. அதனால அங்க வந்து நடப்பது பேசுவது இதெல்லாம் பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா கலைநயத்துடன் எல்லாரையும் ஈர்க்கும் விதத்துல அமைய பெறுகிறது. The sun and the moon shine with knowledge and bliss eternally. அதனால இங்க பொதுவா வந்து சந்திரன் சூரியன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா முழு ஞானத்துடன் அது வந்து எப்பொழுதும் நித்தியமாக பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியது. They reveal all things. அதனால அது இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது. Of course, in the material world, of course, sun and moon also reveal. ஆனா இங்க பௌதிக லோகத்திலேயும் சந்திரன் சூரியன் பல விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. In the spiritual world it said there's no sun, there's no moon, there's no stars. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல வந்து சந்திரன் சூரியன் நட்சத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுறது. That is because there is no darkness, there is no ignorance. அங்க காரணம் என்னன்னா அது எதுவும் பௌதிகம் அல்ல. However, for pastimes we will have night and day. ஆனா அங்க வந்து லீலைன்னு வரும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் அங்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது. And though everybody naturally, because they have spiritual vision, are not affected by darkness or light in part of pastimes, because it is night, it is dark, so therefore they have a sun and a moon etc. for day and night. அங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக கண்கள் இருக்கிறதுனால அங்க இருட்டுனால யாரும் வந்து பாதிக்கப்படுறதில்லை. இருந்தாலும் லீலைன்னு வரும்போது தேவைப்படும் பொழுது இந்த சந்திரன் சூரியன் உதயமாகிறது. So everything operates to nourish the pastimes and produce bliss. எல்லாமே வந்து ஒரு விதத்துல இந்த லீலைக்கு செறிவூட்டுவதற்காகவும் ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதற்காகவும் இதெல்லாம் தோன்றுகிறது. So in spite of these remarkable surroundings made out of gold and gems, whatever, Krishna and the people think of themselves as ordinary. அதனால இங்க எல்லாம் வந்து ஒரு அற்புதமான ஆபரணங்கள் இந்த ரத்தினங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் அங்க கிருஷ்ணரும் அங்க இருக்கக்கூடிய தாம்பாசிகளும் தங்களை சாதாரணமானவர்களாகத்தான் கருதி கொள்கின்றனர். In other words, all that wealth and grandeur looks like grandeur to us. Actually, it's only there to nourish their sense of intimacy. அதனால இங்க செல்வம் வைபவம் எல்லாம் கிருஷ்ணரோட இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தை கூட்டுவதற்காகத்தான் இதெல்லாம் செறிவூட்டம் கொடுக்கிறது. Yeah, so I mentioned that sometimes within the rasa we'll get anger or envy or whatever. ராசத்துல வந்து அவ்வப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொறாமை கோபம் எல்லாம் வெளிப்படும். So Radha gets angry at Krishna. ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரிடத்துல கோபமாக இருக்கிறார். And there's a constant fight between Chandravali's group and Radha's group.
அதனால ரெண்டு குழுக்கள் இருக்கு, சந்திராவளி குழு, இன்னொன்னு ஸ்ரீமதி ராஜாராணியோட குழு. And they play tricks on each other to defeat each other. அவங்க தந்திரம் செய்து சூழ்ச்சி செய்து ஒருவர் அணி இன்னொரு அணியை தோற்கடிப்பதற்காக வேலை செய்வார்கள். And then when one gets disappointed, they lament. அதனால அவங்க எல்லாரும் ஏமாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்துல அவங்க புலம்புவார்கள். So then this looks like fault. இது ஒரு விதத்துல அவங்க இடத்துல எந்த குறையும் இல்லை. In the material world it is fault. ஆனா பௌதிக லோகத்துல இதெல்லாம் குறைதான். So in the material world we have rasa, but actually the faults are more than the pleasures. அதனால பௌதிக லோகத்துல ரசம் இருப்பதை போல தோன்றினாலும் ஆனந்தத்தை விட குறைகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது. So we have the material theory of rasa. ஸோ அதனால் இங்கே பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரசத்தின் விஷயங்கள். And we'll notice in that theory that the negative rasas predominate. அங்கே ஆன்மீக லோகத்தில் இந்த ரசத்தின் தன்மை அதிக அளவில் இருக்கிறது. We have positive rasas, we have shanta and madhurya rasa. ஸோ இங்கே அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாந்த ரசம் மாதிரி ரசம் தென்படுகிறது. And all the other rasas are things like anger and fear and disgust. All the negative ones are there. ஸோ இதெல்லாம் மற்ற அந்த உணர்வுகள், அதாவது கோபம், அழுகை, ஏக்கம், அதுவும் அதோட சேர்கிறது. So there's no concept of primary rasa and secondary rasa in the material world. பௌதிக லோகத்தில் முதன்மையான ரசம் இரண்டாம் தர ரசத்திற்கு எந்த வித்தியாசமும் தென்படுவதில்லை. But in the spiritual world, the primary rasas, which are 5, predominate. ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதன்மையான 5 ரசங்கள் தான் பிரதானமாக உள்ளது. And the 7 secondary rasas only arise from the primary rasas and disappear into them again. அதனால இந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தா போல இந்த இரண்டாம் தர ரசம் முதன்மையான ரசத்தில் இருந்து தான் தோன்றுகிறது. In fact, Rupa Goswami says actually they're not even rasas. ஸோ அதனால ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார் அங்கு பல ரசங்கள் இருக்கு. But he classifies them in rasas just because Bharat Muni in the material rasa calls them rasas. ஸோ அதனால ஏன் இந்த ரசங்கள் எல்லாம் வகைப்படுத்தப்படுகிறதுனா பௌதிக லோகத்திலேயே சில ரசங்கள் வெளிப்படுகிறது. But they're actually vibhachari bhavas. ஸோ இதை பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது விபச்சாரி பாவன் அறியப்படுகிறது. So if we look, there's 33 minor emotions called vibhachari bhavas that arise from the primary rasa. இந்த விபச்சாரி பாவம் உணர்வுகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா முதன்மையான ரசங்களில் இருந்து தான் தோன்றுகிறது. And when some of them become a little magnified, they'll become anger or fear or whatever. அது பெரிதாகும் பொழுது அது கோபம், பயமாக மாறுபடுகிறது. So he labels them rasas only when they become a little more prominent. But actually he says they are vibhachari bhavas. அது பிரதானமாக இருக்கும்போது முதன்மையான ரசமாக அறியப்படுகிறது. இல்லை அப்படின்னா அது விபச்சாரி பாவமாக அறியப்படுகிறது. They are completely dependent upon the primary rasas. ஆனால் அது முழுமையாக முதன்மையான ரசத்தை சார்ந்து தான் இருக்கிறது. That is not so in the material world. ஸோ இது பொதுவாக தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறது. We don't have to have a primary rasa in order to experience fear or anger. அதனால நீங்க பொதுவாக அந்த கோபம், அதே போல இந்த பயம், ஸோ இதெல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு முதன்மையான ரசம் தேவைப்படாது. So if a materialist looks at the pastimes of Krishna and the devotees, then he'll see, oh look, they're getting angry. ஆனா ஒரு பௌதிகவாதி இந்த லீலையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களும் பௌதிக கண்ணோட்டத்தன் பாருங்க, அவங்க ரொம்ப கோபப்படுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Why should we aspire for the spiritual world? Because we get anger and fear and jealousy and all these things in the spiritual world, just like the material world. நம்ம ஏன் ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்? அங்கேயும் கோபம் இருக்கு, அங்கேயும் பயம் இருக்கு, அங்கேயும் பொறாமை இருக்கு. அதுக்கு பதிலாக பௌதிக லோகத்துல இருந்துக்கலாமேன்னு எனக்கு என்ன தோன்றும். And some people, because of this, they have no attraction to this rasa and they would rather go for shanta rasa or impersonalism. அதனால இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய முடிவு எப்படி இருக்குன்னா சாந்த ரசம் இல்லைன்னா அருவ பிரம்மஜோதியுடைய ஐக்கியமாகிறது நோக்கமாக இருக்கும். These are very peaceful states. இது பொதுவாக அமைதியான இடமாக கருதப்படுகிறது. So why should we get so disturbed? ஏன் மேன்மையான ரசத்திற்கு சென்று நாம் அதனால தொந்தரவுக்கு உள்ளாகணும்? We see that the inhabitants of Vrindavan after Krishna left were all completely devastated. ஆனால் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு போன பிறகு ஒட்டுமொத்த விரஜவாசிகளும் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போனார்கள். So material people will say, well look, it's so painful. Why do we have pain in the spiritual world? We don't want that. Let's be peaceful. Let's go on Brahman. அதனால பௌதிகவாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்க, இதனால எதுக்கு இவ்வளவு வலி ஏற்படுகிறது, அதுக்கு அமைதியான நிலையிலேயே நாம நோக்கமாக கொண்டிருக்கலாம்னு நினைப்பார்கள்.
So, anyway, the devotee, when he sees these pastimes with all these different emotions, he understands that they are just part of rasa. அதனால பக்தர்கள் வந்து பொதுவாக அந்த உறவு முறையில் இந்த மாதிரியான உணர்வு பூர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் போது இது ரசத்தின் ஒரு பகுதிங்கிறத அறிந்து கொள்வார்கள். So, though it may appear to be painful and disturbing, whatever, it arises from rasa and very quickly it will disappear. அதனால இது வந்து வலியை போல தோன்றினாலும் ரசத்திலிருந்து தோன்றி உடனடியாக இது மறைந்தும் விடுகிறது. So that is the nature of these so-called faults. They'll appear, but then they will disappear again. அதனால் பெயரளவில் வந்து இந்த குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அது வந்து தன்னியல்பாக தோன்றி உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. So this also creates more variety in their loving affairs with Krishna. அதனால இதுவும் வந்து கிருஷ்ணருடைய அன்படத்துல பல தரப்பட்ட வகைகளை ஏற்படுத்துகிறது. Just like we see Krishna with Rukmini. So அது எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் சந்திக்கிறார்? So Rukmini is ideal queen. So அது அங்க வந்து ஒரு முன் உதாரண மனைவியாக இருக்கிறார். She's an ideal wife. அதனால வந்து ஒரு முன் உதாரண மனைவி ருக்மிணி. And she's also very submissive and quiet. அதனால அவங்க வந்து ரொம்ப பணிவான குணத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. But then Krishna decides, well, look, this is too much. Let's disturb her a little bit. Try to disturb her. அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த உறவு முறையிலையும் வந்து அவர் என்ன இப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறார். So then he starts making all sorts of statements. So அதுக்கு தகுந்தாற் போல சில வாக்கியத்தையும் அவர் கூறுகிறார். And then finally Rukmini does become a little disturbed. She faints. So அதனால இப்படி கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய வாக்கியத்தை கேட்டு ருக்மிணி தேவி மூர்ச்சை அடைகிறாங்க. And anyway Krishna apologizes. Well, I did this. It's just a joke. Don't take it too seriously. அதனால கிருஷ்ணர் உடனடியாக இது நகைச்சுவைக்காகத்தான் கோரினேன், இதை ஏன் நீ தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறாய்னு கேட்பார். But I wanted to see you become angry. ஆனா வந்து ருக்மிணி தேவி கோபமாக இருக்கிறத பார்க்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லுவார். So in other words, within rasa, this is Madhurya rasa in that case, there should be some variety. அதனால மாதுரிய ரசத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பல தரப்பட்ட வகைப்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். And sometimes Krishna will do that intentionally. சில சமயம் கிருஷ்ணர் வேண்டும்னே செய்வார். And other times it will happen through the arrangement of Yoga Maya and Leela Shakti. They'll create some pastimes. ஏன்னா பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லாமல் யோகமாயா சக்தி இல்லை தெய்வ சக்தியின் மூலமாகவும் இந்த ஏற்பாடு நடைபெறுகிறது. Okay, so the computer went off here a little bit. Yeah. Wait a minute. Okay. Oh, I've got to call up my file here. Oh, maybe it's here. No, it's not it. It's not that. That. Oh, here we are. Okay. There we were. Okay. Yeah. Okay. So, what appears to be faults are actually states to increase the rasa. அதனால் அது பெயரளவில் வந்து குறைபாடுகள் தோன்றினாலும் அது ரசத்தை அதிகம் செய்கிறது. So, everything is eternal in the spiritual world, so therefore the pastimes are eternal. எல்லாமே ஆன்மீக லோகத்தில் வந்து நித்தியமானது, லீலைகளும் நித்தியமானது. When we look at them and we read the pastimes in the Bhagavatam, or if you're present in Krishna's pastimes on earth, then it looks like the pastimes are not eternal. They have a beginning and an end. Govardhan Leela has a beginning and an end. Rasa Leela will have a beginning and an end. Krishna Damodar Leela has a beginning and end. So it looks like the pastimes are temporary, not eternal.
ஆனால் நாம் பாகவதத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் லீலையை கண்டாலும் அல்லது கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக லோகத்தில் லீலையை பார்த்தாலும் அதற்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்குது, முடிவு இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் தோணும். அது உடனடியாக தோன்றி மறைவதை போலத்தான் வந்து காட்சியளிக்கிறது. But actually everything in the spiritual world must be eternal. ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நித்தியமானதாக இருக்க வேண்டும். If it's temporary, it would be a fault. அதிகமாக இருந்தால் அதில் குறை உள்ளது. Because everything is perfect. So it ஏன்னா should be எல்லாமே eternal. அங்கே வந்து பூரணத்தம் வாய்ந்தது. But then what do we do about activities? Activities seem to have a beginning and an end. ஆனால் பொதுவாக செயல்கள்னு வரும்போது ஒரு ஆரம்ப முடிவு இருக்கிறது. So Krishna gets up in the morning and then he takes his breakfast, for instance. அதனால் வந்து கிருஷ்ணர் காலையில் எழுதுகிறார், பிறகு அவர் நீராடுகிறார். So that event has a beginning and an end. எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆரம்ப முடிவு இருக்கிறது. So then how can it be eternal? அது எப்படி நித்தியமாக இருக்க முடியும்? So this of course is approaching everything from a material conception. ஆனால் இது வந்து இப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இது பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் அணுகுவதன் மூலமாக இப்படி பார்க்குறோம். We perceive everything in terms of time with a past, present, future. அதனால் நாம் பொதுவாக நேரத்தின் அடிப்படையில் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய விளைவு. So everything we'll see in time. So everything will have past, present, future. ஸோ எல்லாமே வந்து நேரம், கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்னு பார்த்தா Thus, activities will have a past, present, future. அதனால் செயல்கள்னு பார்த்தா பொதுவாக வந்து கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் இருக்கத்தான் செய்யும். And they'll have a beginning and end. அதனால் அதுக்கு ஒரு ஆரம்ப முடிவு இருக்கிறது. So when we look at Krishna's pastime, we'll think of the same thing. Oh, Krishna has doing an activity, has a beginning and an end, just like everything in the material world. அதனால் வந்து கிருஷ்ணருடைய செயல்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ப்பதற்கு ஒரு ஆரம்ப முடிவை போலத்தான் தென்படுகிறது. And then we'll say, it's not eternal. அது வந்து நித்தியமானது இல்லைன்னு நினைக்க தோன்றலாம். But in the spiritual world, there is no time. ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் நேரமே இல்லையே. There's no past, present, future. அங்கே கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலமே இல்லையே. So how do they do activities? பிறகு அப்போ எப்படி தான் செயல்களை செய்வாங்க? How do they have pastimes? எப்படி தான் லீலைகள் நடைபெறும்? So it's difficult for us to conceive. ஆனால் இது வந்து புரிந்து கொள்வது கடினம். But our acharyas also give a little an example. அதுக்கு நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் சில உதாரணத்தையும் கொடுக்கின்றனர். Krishna is born in the material world. He's born in the prison house of Devaki, let's say, from Devaki in the prison house of Kamsa. அதனால கிருஷ்ணர் பௌதிக லோகத்தில் இங்கே மதுராவில் இங்கே சிறைச்சாலையில் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் தெய்வீக மகனாக தோன்றுகிறார். It's an event which has a beginning and end. இதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்ப முடிவு இல்லை. He is born, then Vasudeva takes him out of the prison and goes to Gokul. அதனால இங்கே அவர் பிறந்த பிறகு வசுதேவர் அவரை எடுத்து உடனடியாக கோகுலத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். So how can that be eternal? அது எப்படி நித்தியமாக இருக்க முடியும்? So it's explained that yes, it seems to have a beginning and end, but that event actually happens and is happening and will happen eternally in some universe. இதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதை போல தோன்றினாலும் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் இது ஆரம்பமாகி இது முடிந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. There are billions of universes. இங்க கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் உள்ளது. So at every moment in some universe Krishna is appearing. அதனால ஒரு சன நேரத்தில் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றிக் கொண்டு தான் இருக்கிறார். So therefore his appearance coming out of Devaki is eternally going on somewhere. அதனால அவர் தேவகியின் கருவுக்குள்ள வெளியில வரது நித்தியமாக ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்துல நடைபெற்று தான் வருகிறது. And is leaving the prison house also is going on somewhere eternally. ஸோ அதனால அவர் சிறைச்சாலையில இருந்து பிறக்கிறது வெளியில போறதும் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்துல நடந்து கொண்டு தான் இருக்கு. So in this way there is no beginning or end to any particular event in Krishna's pastimes. அதனால கிருஷ்ணருடைய லீலைகள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்னு பார்த்தோம் அதுக்கு என்ன வந்து எந்த ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லை. So similar in the spiritual world, because there is no time, then we have events, but there's no beginning and end to those activities. அதனால ஆன்மீக லோகத்துல வந்து நேரம் இல்லாத காரணத்தால எந்த செயலுக்கும் ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. So therefore when we hear about the pastimes of Krishna, we should not conclude that they are temporary events. அதனால கிருஷ்ணருடைய லீலையை கேட்கும்போது அதெல்லாம் வந்து ஒரு தற்காலிகமான சம்பவங்களாக கருதக்கூடாது. But some of these facts are hidden from people in general. ஆனா பொதுமக்களுக்கு மத்தியில இந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் மூடி மறைக்கப்படுகிறது. So here Vishnu Chakravarti says the knowledge should not be given to unqualified people because it's most confidential. அதனால இங்க சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி
அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரியான ஞானம் எல்லாம் தகுதி இல்லாத மக்களுக்கு நாம் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. So in other words, Krishna allows misconception to take place. ஆனால் அந்த விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஒரு தவறான கருத்துக்கு ஒரு வழி வகுக்கிறார். In other words, he doesn't reveal everything. ஆனால் எல்லா விஷயத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை. Some things are hidden from people in general. பொதுமக்களுக்கு சில விஷயங்கள் மூடி மறைக்கப்படத்தான் செய்கிறது. This of course is also stated in the 11th canto. இதுவும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது ஸ்கந்தத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. Here it says the Vedic seers or sages and the mantras deal in esoteric terms. Esoteric here means not directly revealed, it's hidden. ஸோ அதனால் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இந்த வேதத்தை பார்ப்பவர்கள் மந்திரங்கள் இதெல்லாம் பொதுவாக பார்த்தோன்னா இந்த உயர்ந்த விஷயம் இருக்கிறது அல்லவா, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரகசியமான விஷயமாகத்தான் காக்கப்படுறதுன்னு வந்து சொல்லப்படுறது. In other words, the scriptures do not always speak the direct truth. அதனால சாஸ்திரங்கள் வந்து நேரடியான உண்மையை கூறுவதில்லை. They will hide it. அது வந்து மூடி மறைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. And Krishna says, I am pleased by such descriptions. அதனால மூடி மறைக்கப்படக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லும் பட்சத்தில் கிருஷ்ணர் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்னு சொல்றார். So this is called parokshavad, indirect expression. இதுதான் வந்து பிரதோக்ஷவாதம், அதாவது வந்து மறைமுகமாக உண்மையை வெளிப்படுத்துவது. So the Lord and the sages can speak directly, but they prefer not to speak directly. அதனால பகவான் அதே போல சாதுக்கள் நேரடி உண்மையை சொல்லலாம், ஆனா அவ்வாறு பேசுவது அவர்கள் அதை விரும்புவதில்லை. And thus, though Bhagavatam is said to be the scripture which reveals the highest truth, even there is things hidden. அதனால வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர்ந்த உண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது, அதுலேயும் வந்து சில விஷயங்கள் மூடி மறைக்கப்படுவதை பார்க்கலாம். So thus, we don't even see the name Radha mentioned directly. அதனால அங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராதாவுடைய நாமம் நேரடியாக ஒன்றும் அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லையே. And no other gopi's name is mentioned also. பிற கோபியர்களுடைய நாமமும் அதில் குறிப்பிடப்படவில்லையே. But then our acharyas, they study the text and then they say, okay, this is Radha, this one's Lalita, this one's Vishaka, this is Chandravali. They'll start identifying the different gopis even though they're not named. They'll start identifying the different gopis even though they're not named. அதனால வந்து நமது ஆச்சாரியர்கள் அதற்கு விளக்க உரையை கொடுக்கும்போது இது ஸ்ரீமதி ராதாராணியை குறிக்கிறது, லலிதாவை குறிக்கிறது, இது சந்திராவளியை குறிக்கிறதுன்னு அவர்கள் வந்து பல நாமத்தில் அதை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க. So in this way, the Vedas do not, or scriptures in general do not reveal everything directly. அதனால வந்து சாஸ்திரங்கள் எல்லா நேரடி உண்மையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. Of course, we can say that the Vedas and Upanishads themselves are more indirect. Bhagavatam is more direct. ஸோ அதனால் வந்து வேதங்கள் உபநிஷத்துகள் அது நேரடியான விஷயம் சொன்னாலும் பாகவதமும் வந்து பல விஷயங்கள் நேரடியாக சொல்கிறதில்லை. And thus in the Vedas we do not find the word Krishna mentioned much. அதனால் வந்து வேதங்கள்லையும் கிருஷ்ணருடைய நாமம் அதிகமாக குறிப்பிடப்படுறதையும் பார்க்கறதில்லை. Whereas the whole Bhagavatam is about Krishna, directly speaking Krishna's name. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரடியாக கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But even there in Bhagavatam some things are also hidden. ஆனாலும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சில விஷயங்கள் மூடி மறைக்கப்படுவது அறிவோம். We have whole sections like a message that Krishna gives to the gopis through Uddhava. ஸோ அதனால் வந்து கோபியர்களுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களும் உள்ளடங்கி இருக்கு. Or Krishna speaking to the gopis at Kurukshetra. அல்லது கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடத்துல குருக்ஷேத்திரத்தில் பேசக்கூடிய உரையாடல்களும் இருக்கு. So we get the main literal meaning of the words are there. அதில் வந்து நாம் வந்து மேலோட்டமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்கிறோம். And many people will accept those words as they are. நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையை உள்ளதுபடி ஏற்றுக்கொள்கிறோம். But then the intelligent devotee will look at the words and say, this doesn't make much sense. ஆனால் அந்த புத்திசாலியான பக்தர்கள் அதை பார்க்கும்போது இது மேலோட்டமாக இருக்கிறது, சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்கவில்லைன்னு நினைப்பார்கள். Krishna is speaking about jnana and yoga to the gopis. கிருஷ்ணர் வந்து ஞானத்தையும் யோகத்தையும் கோபியர்களிடத்துல கூறுகிறாரா? How is that possible? இது எப்படி சாத்தியம்? So therefore they say there's a hidden meaning and they give all sorts of other meanings to the words. அதனால இதுக்கு வந்து உட்புற அர்த்தம் இருக்குன்னு பிறகு அதற்கு ஒரு விளக்க உரையை நமது ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கின்றனர். So in this way the Bhagavatam uses parokshavad or indirect expression sometimes. ஸோ அதனால வந்து இந்த உறவு முறைன்னு வரும்போது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் அந்த புரோதாக்ஷ வாஷம், அதாவது மறைமுகமாக விஷயங்களை வந்து சொல்லப்படுறதை பார்க்கலாம். And of course one of the purposes of this is to keep the highest truth hidden from unqualified people.
அதனால தகுதியற்ற மக்களிடத்துல இருந்து இந்த உயர்ந்த உண்மையை மறைப்பதற்காகத்தான் இந்த விஷயம் இவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது. It's very difficult for them to understand. இதை புரிந்து கொள்வதும் வந்து பொதுமக்களுக்கு கஷ்டம்தான். And if you reveal directly, they will misunderstand it anyway. அது நேரடியா சொன்னாலும் அதற்கும் ஒரு தவறான வியாக்கியானத்தை தான் எடுத்துக்கொள்வார்கள். It's also said that the Bhagavatam is like Mohini. பாகவதம் வந்து மோகினியாக அறியப்படுகிறார். Mohini gave the nectar to the devatas. மோகினி வந்து இந்த அமிர்தத்தை தேவர்களிடத்துல கொடுத்தாங்க. And she took it away from the demons. அசுரர்களிடத்துல இருந்து அந்த அமிர்தத்தை பிடுங்கிக் கொண்டார். So Bhagavatam will give the nectar to the devotees and hide it from the demons. அதே போல பாகவதமும் வந்து பக்தர்களிடத்துல இந்த அமிர்தத்தை கொடுக்கும், அசுரர்களிடத்துல இந்த உண்மையை வந்து மறைத்துக் கொள்ளும். And instead they will read the Bhagavatam, they'll get a completely different meaning. So அதனால அவங்களும் வந்து பாகவதத்தை படித்தாலும் வெவ்வேறான அர்த்தங்களை எடுத்துக்கொள்வார்கள். So if the Gyanis and Yogis read Uddhava's message, Krishna's message through Uddhava, they say, look, even Krishna is pacify them with jnana. அதனால இங்க யோகிகளும் ஞானிகளும் பாகவதத்தை படித்தாலும் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த ஞான மார்க்கத்தை பற்றி தான் கிருஷ்ணர் இப்படி உபதேசிக்கிறாரான்னு எடுத்துக்கொள்வார்கள். So we solve all of our problems by jnana. So அதனால வந்து இந்த ஞானிகளுக்கும் இந்த மாதிரியான கருத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றனர். So people can read whatever they want out of Bhagavatam and the truth is hidden. அதனால மக்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் பாகவத்தை படித்துக் கொள்ளலாம், ஆனா பொதுவா வந்து உட்புற உண்மை அங்கு மறைக்கப்படும். Okay, so then Vishnu Chakravarti Thakur describes some of the main people there, of course very generally, not in too much detail. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அங்க இருக்கக்கூடிய தாம்வாசிகளை பற்றி மேலோட்டமாக குறிப்பிடுகிறார். So he starts with Nanda Maharaj. அவர் நந்த மகாராஜத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். So though he's a cowherd, he's also the leader of the cowherds, therefore he's also called a king. அதனால அவர் வந்து ஒரு இடையராக இருந்தாலும் இடையர்குல அரசனாக இருக்கிறதுனால அவர் மன்னராக போற்றப்படுகிறார். So he lives in his palace on top of the hill. அதனால அந்த மலையின் உச்சியில அவர் அரண்மனை இல்லத்துல வசிக்கிறார். And it looks like he has a material body, but actually it's a spiritual body. ஆனா அது பார்க்கும்போது அது பௌதீக உடல் கொண்டிருப்பவராக தோன்றினாலும் அவர் ஆன்மீக உடலையே கொண்டிருக்கிறார். And like all of the inhabitants of Vrindavan, he is filled with rasa. அதே போல அங்க பிரஜவாசிகளை போல அவரும் வந்து ரசத்திலேயே முழுமையாக இருக்கிறார். And in this case it is Vatsalya rasa. He takes Krishna as his child. ஏன்னா அவர் வாத்சல்ய ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், கிருஷ்ணரை மகனாக தெய்வீக மகனாக கருதுகிறார். So he acts as the father of Krishna and also as the father of everybody because he acts like a king. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் தந்தையாக இருக்கிறார், எல்லாருக்கும் தந்தையாக இருக்கிறார், காரணம் அவர் ஒரு அரசன். And this nature is eternal. அவருடைய தன்மையும் வந்து நித்தியமானது. In Nectar Devotion, of course, it discusses all of the different rasas. இங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்தனையும் பலவித ரசங்களை பற்றி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So we get a whole section on each rasa. ஒவ்வொரு ரசத்தின் பற்றி விலாவரியாக வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. So in the western section of the Nectar Devotion there, we get one chapter devoted to each rasa. அதனால இங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்தனையில ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ரசத்திற்காக பிரதானமாக இருக்கிறது அறிவோம். So there he describes Vatsalya rasa. அங்க வந்து ஒரு அத்தியாயத்துல வாத்சல்ய ரசத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Of course, the object of love is Krishna. So அதனால வந்து அவங்க கிருஷ்ணரை மகனாக கருதுகின்றனர். And the asraya or the experiencer is Nanda, Yasoda and the elder cowherds. So அங்கேயும் வந்து அவங்க தெய்வீக மகனாக கருந்தாலும் ஐஸ்வர்யமும் அங்க இருக்கத்தான் செய்கிறது. So in that context then he describes the form and the emotions of Nanda Maharaj. So இங்க வந்து நந்த மகாராஜர் அவருடைய உணர்வை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாருன்னு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So I worship Nanda, corpulent, which means fat, fat king of Vraja. So இங்க வந்து ரஜ மன்னராக நந்த மகாராஜர் புகழப்படுகிறார். So he has white and black hair on his head. In other words, he has gray hair. He's getting a little old. So அங்கேயும் வந்து பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வயோதிகரை போல தோன்றலாம். அவருடைய கேசமும் வெள்ளை கருப்பு நிறத்துல இருக்கும். He has a beard white like the moon. So அதனால அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தாடியும் வெள்ளை நிறம் சந்திரனை போல இருக்கும். And his cloth is the color of a new banyan leaf, which would be green.
ஸோ அதே போல் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை நிறமும் அவர் அதில் வெளிப்படுத்துகிறார். Yeah. So in other words, he is kind of elderly, middle-aged or whatever, and like that, with a little bit of white hair and a white beard. ஸோ அதனால் அவருக்கும் இந்த வெள்ளை முடி, பிறகு கருப்பு முடி, பிறகு இங்கே தாடியும் வெள்ளை நிறத்தில், அவருடைய வஸ்திரமும் பச்சை நிறத்தில் இருப்பதை பார்க்கலாம். So Krishna held the fingers of Nanda as he walked about the yard with unsteady feet. அதனால கிருஷ்ணரும் நடந்து செல்லும் பொழுது அவருடைய தந்தையின் கையை பிடித்துக்கொண்டு நடந்து செல்வார். And seeing his son begin to walk, Nanda became inundated with bliss and his chest became covered with tears. ஸோ அதனால இவ்வாறு கிருஷ்ணர் கையை பிடித்துக்கொண்டு நடந்து செல்லும் பொழுது அவரும் தனது அந்த பாவத்தில் கண்ணீர் வடிப்பார். So of course in the Bhagavatam we see when Krishna was born, there's an elaborate description of Nanda Maharaj celebrating his birth. அதனால் பாகவதத்திலையும் கிருஷ்ணர் தோன்றும்பொழுது எப்படி ரொம்ப விலாவரியாக அவருடைய பிறப்பு தினத்தை கொண்டாடினார்கள்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. After many years and suddenly Krishna was born, so he was very joyous. அதனால பல வருடங்களுக்கு பிறகு கடுந்தவம் பிறகு தான் கிருஷ்ணர் பிறந்தார். அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியுடன் தென்பட்டார். And the wife of Nanda is Yashoda. அதனால் நந்த மகாராஜருடைய துணைவி யசோதாம்மா. So she is a faithful wife. She is also of course in Vatsalya Rasa. ஸோ அவங்களும் வாத்சல்ய ரசத்தில் தான் அதே போல் ரொம்ப விசுவாசியான மனைவியாக இருந்தார். And actually in the first part of the 10th canto, Sukadeva Goswami glorifies Yasoda as the greatest devotee. இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் இந்த 10வது கண்டத்தில் முதல் பகுதியில் அம்மா யசோதா தலை சிறந்த பக்தையாக கூறுகிறார். Literally, of course, Yasoda means Yasa means fame, Da means to give, so she gives fame to the universe. அதனால யசோதா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு புகழை கொடுப்பவர். Why? Because of her wonderful affection for Krishna, maternal affection for Krishna. காரணம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரிடத்துல இந்த அளவுக்கு தாய்ப்பாசம் கொண்டவர். Of course, she got angry at Krishna and tied him up. அதனால அவங்க இறுதியாக கிருஷ்ணரையே கட்டி போட்டாங்க. But Krishna was satisfied with that, and that satisfied her, and her prema increased. ஸோ அதனால் அது கிருஷ்ணருக்கு அது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கனாலும் அது பிரேமியை இன்னும் அதிகரித்தது, ஆனந்தத்தையும் அன்னை யசோதாவுக்கு அதிகரிக்க செய்தது. So like Nanda Maharaj, she is also described in the Nectar Devotion. ஸோ நந்த மகாராஜரை போல அவங்கள பற்றியும் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So she is like Nanda is the king, so she is the queen of the cowherds. அதனால நந்த மகாராஜர் இடையர் குல மன்னராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அன்னை யசோதா இடையர் குல ராணியாக இருந்தாங்க. So she has wavy hair bound up by banda cords. ஸோ அவங்களும் அந்த தாய்ப்பாசம் பந்தத்தில் இறுகி இருந்தாங்க. With cinder at the parting of her hair. மகாராஜ் Sindur. அதனால அவங்க கிருஷ்ணருக்கு அந்த தலைமுடியும் சிண்டு முடிச்சு விடுவாங்க. She does not wear too many ornaments. அதனால ரொம்ப அதிக குணங்களை அவங்க அறியறதில்லை. When she sees Krishna, she begins to cry. அதனால கிருஷ்ணரை காணும்போது அழச் செய்வாங்க. Her complexion is like a dark blue lotus, so she's something like Krishna's complexion. ஸோ அதனால் அவங்களும் ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் நீல நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய தாமரை போல கிருஷ்ணரின் வண்ணத்தை போல இருப்பாங்க. And she wears colorful clothing. அதனால் அவங்களும் பல வண்ணத்தில் உடை அணிந்து கொள்வார். Of course, usually when we depict her in paintings, we don't paint her black. ஆனால் பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வண்ணத்தில் ஓவியத்தில் வரும்போது அது கருப்பு நிறத்தில் தென்படுகிறது. But often the descriptions say she's very dark in complexion. அவங்களும் ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீல நிற மேனியை தான் கொண்டிருக்கிறாங்க. Though there are some scriptures that say she's golden in complexion, so there's sometimes a little bit difference. சில சமயத்தில் சாஸ்திரங்கள்ல அவங்க பொன்னிற மேனியை கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. Okay, so they are the chief cowherds, the queen and the king of the cowherds, and then we have all the other cowherds. அதனால இங்க மன்னனாக இருக்கிறவங்க இடையர், அதே போல ராணியாக இருக்கக்கூடிய யசோதாமா, அதே போல மற்ற இடையர்களை பற்றியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So some of them are related in ancestry to Nanda Maharaj. அதனால நந்த மகாராஜருக்கு மூதாதையர் உறவுப்பட்டிருந்தாங்க சிலர். But whatever, they're all bound to Krishna. They're all related to Krishna by affection.
ஆனா வந்து அன்பு பாசத்தினால கிருஷ்ணரிடத்துல உறவு கொண்டிருந்தார்கள். So they are all filled with the highest bhakti. அதனால உயர்ந்த பக்தியை கொண்டிருப்பவர்கள். So these cowherds have wives, the wives also have bhakti. அதனால இந்த இடையர்களுக்கும் மனைவிகள் இருந்தார்கள், அவங்களும் வந்து உயர்ந்த பக்தைகள் தான். These cowherds and their wives, they have children. அதனால இந்த இடையர்கள் அதே போல இந்த இடையர்குல பெண்களுக்கும் குழந்தைகளும் இருந்தனர். So many of the boys become friends of Krishna in Sakya Rasa. அதனால அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரிடத்துல சாக்கிய ராசத்துல நட்பை கொண்டிருந்தனர். And many of the daughters, then they become gopis in Madhurya Rasa with Krishna. அவங்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளாக இருக்கும்பொழுது அவங்க வந்து கோபியர்களாக கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்களாக இருந்தனர். So they do have relationships with each other, like we have cowherds and their wives, and Nanda and Yasoda, and then they have their own children. So their relationships also like Vatsalya and Madhurya, whatever, but these are always secondary because everybody is actually concentrated on Krishna. ஆனால் அவங்களுக்கு உள்ளேயும் வந்து பல உறவு முறைகள்லாம் இருந்தது. சாக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் இது போல இருந்தாலும் பிரதானமாக பார்த்தவங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உறவு முறை தான் பிரதானமாக இருந்தது. So the elder cowherds have children, so some of them are the sons, so these sons become Krishna's friends. அதனால அங்க இடையர்களுக்கும் வந்து நிறைய குழந்தைகள் இருந்தனர், அந்த குழந்தைகளும் வந்து கிருஷ்ணர்களுடைய நண்பர்களாக திகழ்ந்தனர். So they are generally the same age and similar in form. அதனால வந்து கிருஷ்ணருடைய சம வயது, கிருஷ்ணரை போல தோற்றத்தையும் கொண்டிருந்தனர். They have similar qualities. அதனால கிருஷ்ணரை போன்ற உடலையும் கொண்டிருந்தனர். And they're all eternally young. அதனால அவங்க நித்தியமாக எப்பொழுதும் புதுமையாக இருந்தனர். Some of them, of course, there's varieties of these friends, just like there's varieties of gopis. அதனால எப்படி வந்து கோபியர்கள்ல பல வகைப்பாடுகள் இருக்கின்றனோ அதே போல வந்து நண்பர்களுக்கு மத்தியிலேயும் வந்து நிறைய வகைப்பாடுகள் உள்ளது. So some have a very intimate relationship with Krishna. சிலர் வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல தீவிர நெருக்கத்தை கொண்டிருந்தனர். And others have very confidential service, even by serving Krishna when he's in Madhurya Rasa. அதனால வந்து சில சமயம் அந்த மாதிரி ரசத்துல சேவை செய்தாலும் ரொம்ப ரகசிய பக்தர்களாகவும் சிலர் அறியப்படுகின்றனர். So in this way we get a variety of friends also. அதனால இங்க கிருஷ்ணருக்கு பல வகைப்பட்ட நண்பர்கள் உள்ளனர். So in Nectar Devotion, Rupa Goswami describes there are basically 4 types of friends. அதனால இங்க ரூப கோஸ்வாமி இங்கு பிரதானமாக 4 வகைப்பாடு கொண்ட நண்பர்கள் உள்ளதை குறிப்பிடுகிறார். Some are slightly older than Krishna, they are called Suhrit. சிலர் வந்து கிருஷ்ணரை விட வயதில் மூத்தவர், சுஹுத்தன அறியப்படுகின்றனர். And Balarama and Mandali Bhadra are examples of this. So இதுக்கு வந்து பலராமா, மண்டாலி பத்ரா உதாரணம். Some are younger than Krishna. சிலர் வந்து கிருஷ்ணரை விட வயதில் குறைந்தவர்கள். So they're called Sakas. இவர்கள் சகாக்களாக அறியப்படுகின்றனர். Devaprastha is one of these. இதற்கு உதாரணம் தேவபிரஸ்தா. And then we have same age as Krishna, it's called Priya Sakas. அதனால வந்து சம வயது கொண்டிருப்பவர்கள் பிரிய சகா என அறியப்படுகின்றனர். An example of that is Sridama. இதற்கு உதாரணம் ஸ்ரீதாமர். And then we have the Priya Narma Sakas. These are the confidential ones that also participate with Krishna when he's having his Madhurya Rasa. அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இந்த ரகசியமான பக்தர்களாக அறியப்படுபவர்கள் பிரிய நர்ம சகா, கிருஷ்ணருடைய அந்த மாதிரி ரசத்துல பங்கு கொள்பவர்கள். So in this way we get a wide variety of cowherd friends. So இப்படி கிருஷ்ணருக்கு எப்படி வந்து பல வகைப்பாடுகள் கொண்ட நண்பர்கள் உள்ளனர்ங்கறத பார்க்கலாம். Also, if we have older than Krishna, sometimes we'll get a mixture of Vatsalya in there. So sometimes Balaram will show a little bit of Vatsalya for Krishna also. ஸோ அதனால் இங்கே கிருஷ்ணரை விட வயதில் மூத்தவர்கள் பார்த்தோன்னா சில சமயம் அவர்களும் வாத்சல்ய பாவத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க. உதாரணத்திற்கு பலராமரும் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த உறவு முறையை வெளிப்படுத்துகிறார். The Sakas who are younger than Krishna, they'll show a little dasya. அதனால வந்து வயதில் குறைந்தவர்கள் இந்த சாக்க பக்தர்கள் நண்பர்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில சமயம் அந்த தாசிய பாவத்தையும் வெளிப்படுத்துவார்கள். And those who are exactly the same age as the Priya Sakas, so they will be like that's the pure Sakya Rasa. Sakas, so they will be like that's the pure Sakya Rasa. அதனால வந்து சம வயதை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரிய சகா நண்பர்கள் எல்லாம் அது வந்து தூய சாக்கிய பாவமாக கருதப்படுகின்றன. So the Priya Narma Sakas also very special. இந்த பிரிய நர்ம சகா
நண்பர்களும் ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் தான். They are often engaged by Krishna in assisting with Madhurya Rasa. அவங்கள வந்து கிருஷ்ணர் அவர்களுடைய துணையை கொண்டு மாதுரிய ரச லீலையை ஏற்பாடு செய்வதற்கு உதவியை நாடுவார். So this is described in Nectar of Devotion. ஸோ இதுவும் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. Subal is whispering information about Radha in Krishna's ear. ஸோ அதனால் வந்து சுபலா வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை ராதாராணியின் காதில் எடுத்து செல்கிறார். Ujjwal is handing Shama's letter, that's a gopi, love letter, to the lotus hand of Krishna in a solitary place. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து உஜ்வலா இங்கே வந்து ஷாமையோடைய காதல் கடிதத்தை அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய கையில் கொடுக்குறாங்க தனிமையில். Chatura is offering betel nut given by Pali into Krishna's mouth. சாத்துரா அவர்கள் இந்த வெற்றிலையை பார்க்க பாலி கொடுத்தாங்க, அதை வந்து கிருஷ்ணருடைய வாயில் கொடுக்குறார். Kokila is putting a garland sent by Tara over Krishna's head. கிருஷ்ணருடைய தலையில் கோகிலா அவங்க தாராவிலால் அனுப்பப்பட்ட மலர் மாலையை அணிவிக்கிறார். In this way the Priyanarma Sakas serve Krishna. இந்த விதத்தில் வந்து பிரிய நர்ம சக்கர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிகின்றனர். Okay, so of course in Sakya Rasa prominently they come up to the stage of pranaya, which means intimate friendship. அதனால் இந்த நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரணயா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அடைகிறார். அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நட்புல வந்து இது தீவிர நெருக்கத்தை காட்டக்கூடியது. But these Priyanarma Sakas, they go up to higher stage called Anuraga, more intense. ஆனால் இந்த பிரியநர்ம சக்கர்கள் அவங்களையும் வந்து ரசத்தில் ஒரு நிலை அனுராகாங்கிற நிலை வரைக்கும் செல்கின்றனர். But among these Priyanarma Sakas, some will go up to Mahabhava even, like Subal. அதனால் இங்கே சில பிரியநர்ம சக்கால ஒரு சிலர் வந்து இன்னும் உயர்ந்த நிலை மகாபாவ நிலை வரைக்கும் செல்வார்கள். அதற்கு உதாரணம் சுபலர். So in other words, their affection for Krishna is very intense. அதனால் கிருஷ்ணரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் அப்படின்னா ரொம்ப இறுகிய நெருக்கத்தை கொண்டது. And thus they will also show intense sattvika bhavas. அதனால் சாத்விக பாவத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தும் போது ரொம்ப இறுக்கிய நிலையில் இருக்கும். Okay, so then I don't know. Time or not? Any questions? Should we do this? Okay. So anyway, then we have the gopis. ஸோ அதே போல் வந்து கோபியர்களும் வகைப்பாடுகள் உள்ளனர். So of course we have many gopis. பல கோபியர்கள் உள்ளனர். Of course we have millions and millions of cowherd boys also. அங்கேயும் வந்து கோடிக்கணக்கான இடையர் குல நண்பர்களும் உள்ளனர். But usually when we depict Krishna and the gopis or Krishna and the cowherd boys, it's impossible to depict millions, so we just put a few, draw a few cowherd boys or gopis. அதனால் பொதுவாக ஒரு வரைபடம்னு வரும்பொழுது அந்த ஓவியத்தில் வந்து கோடிக்கணக்கான கோபியர்களோ நம்ம பொதுவாக ஓவியத்தில் வந்து கொண்டு வர முடியாது. But spiritual world is unlimited and the number of devotees is also unlimited. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக லோகம் எல்லைக்கு உட்பட்டதில்லை. அதே போல் கோபியர்களும் வந்து எண்ணற்றவர்கள். And we get all sorts of varieties. இதில் தான் வந்து பலதரப்பட்ட வகைப்பாடுகள் கிடைக்கிறது. So I mentioned among the cowherd boys you get varieties, younger, older, same age, etc. ஸோ எப்படி வந்து இந்த கோப்பர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா வயதில் மூத்தவர்கள், குறைந்தவர்கள், சம வயது கொண்டவர்கள், அது போலத்தான். Among the gopis you'll get not so much the age as other factors. ஸோ அதனால் இங்கே கோபியர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா வயது இல்லாமல் வேறு சில காரணிகளும் இருக்குது. Some of the gopis are unmarried. சில சிறுமிகளாக இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் திருமணம் ஆகாது. So they're called kanya. ஸோ அவங்களாம் வந்து கன்யா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. Some actually marry Krishna in Vrindavan, so that's Swakiya Rasa. ஸோ கிருஷ்ணரை திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் விருந்தாவனத்தில் அவங்க வந்து ஸ்வக்கியான்னு அழைக்கப்படுகின்றனர். Some are actually married to other cowherds and they have a relationship with Krishna. It's called paroda. ஸோ அதனால் வந்து சிலர் வேறு சில இடையர்களை வந்து திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். கிருஷ்ணரிடத்துலேயும் உறவு இருக்கும். அவங்கள வந்து பரோதான்னு அழைக்கப்படுகின்றனர். Yeah. And then besides that, of course, those three types, we get different types of gopis. The mugdas are most innocent and docile. ஸோ அதனால் அந்த மூன்று வகைப்பட்ட கோபியர்களுக்கு இல்லாமல் இன்னும் வந்து அப்பாவிகளாக சில வகைப்பாடு கொண்ட கோபியர்களும் இருக்கின்றனர். The opposite extreme is called the pragalba. These are very bold gopis, like Lalita.
ஸோ அதனால் வந்து வயது அதிகமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய கோபியர்களை பரோதான்னு அழைக்கப்படுகின்றனர். They will show anger at Krishna very directly. அவங்க அவ்வப்போது ரொம்ப அபூர்வமாக கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துவாங்க. And then we have the madhyas who are in between the mugdas and the pragalpas. ஸோ அதனால் வந்து இடைப்பட்ட இருக்கிறவங்களும் வந்து இந்த மத்தியா பிரகல்பாக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்களும் உள்ளனர். So they may also be married or married to somebody else, and then they'll have also varieties within that. ஸோ அதுலேயும் வந்து சில கோபியர்கள் வந்து மற்ற இடையர்களை திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள், கிருஷ்ணரிடத்திலையும் ரசத்தை கொண்டிருப்பார்கள். So here we have Dira, Adira, Dira, Dira. That's also very controlled, slightly controlled, or mixed and uncontrolled. ஸோ இதுலேயும் வந்து திரா, ஆதிரா, திரா இதெல்லாம் வகைப்பட்ட கோபியர்கள் இருக்கின்றனர். சில பேர் வந்து கோபத்தை அதிக அளவில் மிதமான நிலையில் வெளிப்படுத்துபவர்களும் இதில் உள்ளடங்குகின்றனர். So then we have if you look here, it's a total of 15 types. அதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 15 வகையான கோபியர் குழுக்கள் உள்ளனர். They also have intensity. Some have more intense prema, some have less. So Uttama is most intense, Madhyama is medium, Kanishta is less. That's another classification of 3. அதனால் ரசத்தின் அடிப்படையில் ரொம்ப தீவிர நெருக்கம் கொண்டவர்கள் உத்தமர், மிதமாக இருக்கிறவங்க வந்து மத்தியா, இப்படியும் வந்து அழைக்கப்படுகின்றனர். And then they will go through different conditions of between meeting and separation from Krishna. Between meeting and separation from Krishna. கிருஷ்ணரிடத்தில் பிரிவு சந்திப்பு நடக்கும்போது 8 விதமான சூழ்நிலை மாற்றம் உணர்வு ஏற்படுகிறது. So we take the 15 types, multiply by the 8 conditions, and then the 3 intensities of prema, and we get 360 types of gopis. ஸோ அதனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 8 வகையில் இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த 3 வகையான கோபியர்களும் இருக்கிறாங்க. மொத்தம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 300 பில்லியன் கோபியர்களும் இருப்பதை நாம் அறியலாம். So of all the gopis, Radha and Chandravali are considered to be the best. எல்லா கோபியர்களையும் ஒப்பிடுகையில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி சந்திராவளி தலை சிறந்தவர்கள். And each of their groups has 10 million gopis. அதில் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு குழுக்களையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 கோடி கோபியர்கள் இருப்பார்கள். And when the Ras Leela take place, there was 1 billion gopis. ஆனால் ராசலீலை நடைபெறும் போது பல கோடிக்கணக்கான கோபியர்கள் உள்ளனர். And of course Krishna expanded himself into 1 billion forms because he was with each gopi. அதனால கிருஷ்ணரும் வந்து அங்கே 100 கோடி ரூபத்தில் விஸ்தரித்து கொண்டு ராசலீலையை அரங்கேற்றுகிறார். So the numbers are inconceivable. அதனால இந்த எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது. But each is an individual. As I said, we have all sorts of different types like this. So they're all individuals. ஆனால் இங்கே வந்து பல வகைப்பாடுகள் கொண்டிருந்தார்களும் எல்லாரும் வந்து தனிப்பட்ட நபர்கள் தான். But among the gopis, then Radha ultimately is supreme. ஸோ அதனால் கோபியர்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி தலை சிறந்த கோபி. Of course, she's also mentioned in scripture. So in Gopal Tapani Upanishad, she's called Gandharva. ஸோ அதனால் வந்து கோபால் தப்பனி உபனிஷத்துலேயும் அங்கே ஸ்ரீமதி ராதாராணி தலை சிறந்த பக்தையாக புகழப்படுகிறார். She's also mentioned in the this Rik Parishishta supplement to the Rig Veda. ஸோ அதனால் வந்து இந்த வேதங்களுடைய இந்த துணை இணைப்பு அதுலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய நாமம் இடம்பெற்றுள்ளது. And Narada Muni describes her in the Padma Purana. ஸோ பத்ம புராணத்திலேயும் நாரத முனிவர் அவங்கள பற்றி குறிப்பிடுறார். And in Gautamiya Tantra, Radha is said to be the essence of Hladini Shakti. அதனால் ஹிலாதினி சக்தியுடைய சாரமாகவும் வந்து அறியப்படுகிறார். So therefore, Radha is referred to in all these different scriptures. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்ரீமதி ராதா அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனந்த சக்தியின் உருவமாக அறியப்படுகிறார். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. We request devotees to pass your questions to Adbhut Gopal Prabhu. There is a small sheet, small paper given to everybody. Nanda Prabhu is doing it. Please write your questions and give it to Adbhut Gopal Prabhu. And in the meantime, we'll read the questions which are on hand. Maharaj, we hear about, very difficult to read. We hear about Vrindavana and following the mood of its residents. Similarly, how does one attain Navadvipa, which is non-different from Vraja? Does developing Swarupa in one of these allow one to enter into another one also? Did you hear it? We can't hear it. It's echoing. We can't hear it.
Maharaj, we hear about Vrindavana and following the mood of its residents. Similarly, how does one attain Navadipa, which is non-different from Vraja? Yeah. So to attain Navadvip, of course, we have to worship Mahaprabhu. நவதீபத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்னா நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபட வேண்டும். Of course, we also know that we cannot separate Chaitanya Mahaprabhu from Radha and Krishna. அதே சமயத்துல இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதா கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. So we all worship both. We worship Radha Krishna. We also worship Lord Chaitanya. அதனால நாம ராதா கிருஷ்ணரையும் வழிபட வேண்டும். அதே சமயத்துல அவங்கள்ட்ட இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் பிரிக்க முடியாது. And in order to attain Radha Krishna in Vrindavan, we have to worship Chaitanya Mahaprabhu. நாம விருந்தாவனத்துல ராதா கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் சேர்த்து வழிபட வேண்டும். So some other devotees, of course, will put a little more emphasis upon Chaitanya Mahaprabhu. அதனால சில பக்தர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிபாடு இன்னும் அதிகமா செய்ய வேண்டும்னு வலியுறுத்தப்படுவார்கள். So actually, if you worship Lord Chaitanya, you can also go to Navadvip in the spiritual world. நீங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கக்கூடிய நவதீபத்திற்கு செல்லலாம். And in fact, you can actually have two forms. நீங்க அங்க ரெண்டு ரூபத்தை கொண்டிருக்கலாம். You can have a form in Navadvip in the spiritual world and a form in Krishna's pastimes also. அதனால நீங்க கிருஷ்ணருடைய லீலை கோலோகத்துல அங்க ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். நவதீபத்துல நீங்க கௌரங்க மகாபிரபுக்கு அங்க ஒரு ரூபத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Kumaras, the four Kumaras, they got angry in Vaikunta. Is this their fault? The four Kumaras got angered. Is this a fault? Okay. Yeah. So, Kumaras get angry, Gopis get angry, Radha gets angry, Krishna gets angry. So, of course, the Kumaras are Shaktivesh avatars. ஸோ அதனால் இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா வைகுண்டத்தில் குமாரர்கள் அவங்க கோபப்பட்டார்கள். ஸோ அது குறைபாடா அப்படின்னு அதுக்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அது குமாரர்களும் சில சமயம் கோபப்படுறாங்க, கோபியர்களும் கோபப்படுறாங்க, அதே போல் கிருஷ்ணரும் கோபப்படுறாங்க. So the Shaktivesh avatars have eternal spiritual bodies. ஸோ அதனால் குமாரர்கள் சக்திவேஷ அவதாரம்ங்கிறதுனால அவங்க ஆன்மீக உடலை கொண்டிருக்கின்றனர். So they can't make any mistakes. ஸோ அதனால் அவங்க தவறுகள் கூட இழைக்கலாம். However, by the will of the Lord, it can look like they have faults or whatever. ஆனால் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் அது வெளிப்புறத்தில் அது குறைபாடுகள் கொண்டதாக இருக்கலாம். So therefore, they will show some anger, whatever, for the pastime of Jai and Vijay coming to the material world. ஸோ அதனால் சில சமயம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோவப்படுறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக ஜெயன் விஜயன் இந்த பௌதிக லோகத்திற்கு வரக்கூடிய ஏற்பாட்டையும் நாம் அறிகிறோம். Actually, our Baladev Bhusan also explains that even the Devatas should not be criticized if they show some fault. அதனால் இங்கே என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்னா தேவர்கள் அவங்க குறைபாடுகளை வெளிப்படுத்தினாலும் அவர்களிடத்துல குறை காணக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. The Devatas are also exalted devotees. அங்கேயும் தேவர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தானே. So if they show some fault, then we should not blame them for that. We can say this is also an arrangement of Krishna for pastimes. ஸோ அதனால் அவங்க வெளிப்புறமாக ஏதாவது குறைகளை காண்பித்தாலும் இது பகவானுடைய ஏற்பாட்டில் சில லீலையை அரங்கேற்றுகிறார் எனத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like Brahma also, we cannot criticize for trying to fool Krishna. அதனால பிரம்மா கிருஷ்ணரை முட்டாளாக்க பார்த்தாருங்கிறதுக்காக பிரம்மாவிடத்துல நாம் குறை காணக்கூடாது. Definitely he was bewildered, but the bewilderment was an arrangement of Supreme Lord himself. ஆனா நிச்சயம் அதுல தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. அந்த தடுமாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது பகவானுடைய ஏற்பாடு தான் காரணம். Maharaj, we hear about Vrindavan. Okay, yes. It's already read. Maharaj, you mentioned about words like Matsara, Mala, Kala, Rosha, etc.
which have negative meanings in material world. But I assume these words appear in Bhagavatam or other scriptures written by realized souls. So the question is, why have the realized rishis or munis write these words and how to understand this? ஸோ இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து எதிர்மறையான வார்த்தைகள் எல்லாம் பௌதிக லோகத்தில் இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஆனால் பாகவதத்தில் சில சாஸ்திரங்களில் வந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாம் எழுதியுள்ளனர். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So the scriptures often talk about pastimes that also involve material world. அதனால் வந்து சாஸ்திரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லீலைகள் பொதுவாக வந்து பௌதிக உலகத்தில் நடைபெறுவதை பற்றி தான் பெரும்பாலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Bhagavatam describes many demons. There's no demons in the spiritual world. ஆனால் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அசுரர்கள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஆன்மீக லோகத்தில் ஒன்றும் அசுரர்கள் இல்லையே. So therefore such words will be used in relation to demons. They are full of ignorance, they are contaminated, they're in bondage. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து அசுரர்களை தொடர்பு படுத்தி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். Similarly, the scriptures will speak about the jivas in bondage. அதனால வந்து எப்படி ஜீவராசிகள் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கின்றனர் அதை பற்றியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So in referring to the material world, they will use these words. அதனால பௌதிக உலகத்தில் நாம் இதை தொடர்பு படுத்தும் போது இம்மாதிரியான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். In the spiritual world, they don't talk about the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் யாரும் பௌதிக லோகத்தை பற்றி பேசுவதில்லை. They're never aware of material world at all. அவங்க அதை பற்றி பௌதிக லோகத்தை பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. So therefore the words can never be used in the same way. அதனால அவர்கள் இங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை அப்படியே அங்கு அவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. Second question. Okay. Maharaj, in spiritual world, all negative traits are actually spiritual compared to material world. The question is, how does a devotee who has material qualities, thoughts and anarthas realize the spiritual rasa? ஸோ இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்தருக்கு பௌதீக குணங்கள், சிந்தனை, தேவையற்ற ஆசைகள் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆன்மீக ரசத்தை எவ்வாறு அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? So everybody in the material world, even those doing sadhana bhakti, are influenced by material conceptions. அதனால இங்க பௌதிக லோகத்துல சாதன பக்திகள் இருந்தாலும் அந்த முக்குணத்தின் தாக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும். Nevertheless, we're encouraged to practice spiritual life. அதனால இருந்தாலும் அவங்க ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து நாம பயிற்சி செய்யணும்னு ஊக்கத்தை தான் கொடுக்கிறோம். So first we have to have a little faith. முதல்ல அடிப்படையாக நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். And with that faith, we'll accept scriptures. அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சாஸ்திரத்தை நாம் ஏற்கிறோம். And scriptures will give a description of Supreme Lord and His wonderful qualities. அதனால இங்க சாஸ்திரத்துல பகவானை பற்றியும் அவருடைய தெய்வீக குணங்களை பற்றியும் குறிப்பிடப்படும். And also the devotees have their wonderful qualities. அதே போல பக்தர்கள் அவங்களுடைய நல்ல குணங்கள் பற்றியும் சொல்லப்படுகிறது. And because he has faith, he will accept that as true. அதனால நம்பிக்கை ஏற்படும் பட்சத்தில் அது உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்வார். And based on Lord with his qualities, then he'll begin worship, developing some attraction. அதனால வந்து பகவான் அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய தெய்வீக குணங்கள் இதுல நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பகவானை வழிபட ஆரம்பிப்பார். So by associating, we develop similar qualities. அதனால இப்படி சங்கம் வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக இந்த மாதிரியான குணங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம். So by associating with the Lord in the form of His Murti or the holy name, etc., then we will develop qualities like Krishna. அதே போல கிருஷ்ணருடைய நாமம், விக்கிரகம், அவருடைய குணங்களை தியானிக்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான குணங்களையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியும். And these will begin to replace all of the material qualities. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பௌதிக குணங்களை எல்லாம் இது அகற்றிவிட்டு இது வந்து குடிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். Another way of saying this is by the practice of bhakti and sadhana, two leaves manifest from the seed of bhakti. அதனால பக்தியில இந்த சாதன பக்தியில நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த பக்தி விதை வந்து இரண்டு இலையை வந்து ஏற்படுத்துகிறது. One is kleshagni, destruction of all kleshas, sufferings. அதனால கிளேஷாக்னி அப்படின்னா எல்லா துன்பத்தையும் போக்கக்கூடியது. So klesha refers to all your karmas, all your vasanas, all your anarthas, all your ignorance. அதனால அங்கு எல்லா கர்மங்கள், வாசனா, அறியாமை,
கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து அங்கு அழிக்கப்படுகிறது. So sadhana bhakti destroys that. அதனால சாதன பக்தி இந்த நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. But simultaneously subhara takes place. அதே சமயத்துல சுபதா இதுவும் வந்து நடைபெறுகிறது. That means manifestation of good spiritual qualities. அதனால இங்கு ஒரு நல்ல ஆன்மீக குணங்களும் வெளிப்படுகிறது. So this also takes place simply by the performance of bhakti. பக்தி செய்வதன் மூலமாக இதுவும் வந்து இயற்கையாக நடைபெறுகிறது. So by worshipping Krishna full of all wonderful qualities, we destroy all the bad qualities and get all the good qualities. அதனால கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக கெட்ட குணங்கள் நீங்க பெற்று நல்ல ஆன்மீக குணங்களும் ஒரு இடத்துல வந்து குடிக்கொள்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ், what was Krishna doing when the invaders attacked Vrindavan, when they destroyed his temples, killed his devotees, buried the idol vigrahas? How would they do it when Krishna is there? How could even the invaders touch Vrindavan? So கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆக்ரோஷக்காரர்கள் விருந்தாவனத்தை தாக்கிய போது கோயிலை அழித்தார்கள், பக்தர்களை கொன்றார்கள், விக்கிரகங்களை புதைத்தார்கள். கிருஷ்ணர் அங்கு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆக்ரோஷக்காரர்களால் எப்படி விருந்தாவனத்தை தொட முடிந்தது? So if you have spiritual eyes, you will see nothing is destroyed. நீங்க ஆன்மீக கண்கள் கொண்டிருக்கும் பட்சத்துல அங்க வந்து அழிவுக்கு உட்படுவதை நீங்க உங்களால பார்க்க முடியாது. Even Dwarka went under the ocean, but actually the pastimes are still going on in Dwarka also. ஸோ அதனால இங்க நீங்க துவாரகையும் வந்து சமுத்திரத்துல மூழ்கி இருப்பதை பார்க்கலாம், ஆனா துவாரகையிலையும் இன்னும் லீலை சென்று கொண்டிருப்பதை அறிகிறோம் அல்லவா? So with our material eyes we will see something, but that's not actually the real Vrindavan or the real Dwarka. நம்ம பௌதிக கண்களால பார்க்கக்கூடியது உண்மையான விருந்தாவனம் அல்லது ஆன்மீக உலகம் அல்ல. So we have to be very careful when we look at these places. அதனால இப்படி எல்லாம் நடக்கும் பொழுது நமது சிந்தனைகள்ல நாம ரொம்ப வந்து கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். What is the destination of one who worship Radha Krishna without worshipping Mahaprabhu? ராதா கிருஷ்ணரை நேரடியாக ஒருவர் வழிபடுகிறார், மகாபிரபு அனுகிரகம் இல்லாம அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும்? Well, very difficult to attain. நிச்சயம் நேரடியாக ராதா கிருஷ்ணரை அடைவது ரொம்ப கஷ்டம். So if you want easy attainment, we go through Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ அதனால வந்து ராதா கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும்னா சுலபமாக நீங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமாகத்தான் அணுக வேண்டும். Spiritual world has no material measures. How to understand 9 lakh cows? 9 lakh cows in the spiritual world, etc. There is no measure in the spiritual world, but we say that Nanda Maharaj has 9 lakh cows. How to understand 9 that? 9 lakhs of houses. You said that? Yeah, there is no measure in the spiritual world, but we mentioned 9 lakh cows Nanda Maharaj had. Well, numbers of course are also part of our material world. ஸோ அதனால் இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நந்த மகாராஜரோட இல்லத்தில் 9 லட்சம் பசுக்கள் இருந்தது, ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் எதையும் அளக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டால் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதனால் இங்கே எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது பௌதிக உலகத்தில் தான் தென்படுகிறது. So you can say how many people are in the spiritual world, how many planets are there, we cannot really say. அதனால் எவ்வளவு பக்தர்கள் எவ்வளவு செடிகள் ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கு அப்படின்னா அது நிச்சயம் யாராலும் சொல்ல முடியாது. It's unlimited. இது எல்லாம் வந்து எண்ணற்றது. Of course, even the material world looks unlimited to us. We don't know how many universes there are even. ஆனா பௌதிக லோகத்திலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, எவ்வளவு பிரபஞ்சம் இருக்குங்கிறதே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. But material world does have a limit. ஆனா இங்க பௌதிக லோகத்துல சில எண்ணிக்கை இருக்கு. And spiritual world has no limit. அதனால இங்க ஆன்மீக லோகத்துல எந்த வரம்பும் இல்லை. Therefore, we cannot really use numbers properly to describe how many millions of gopis, how many houses, what are the dimensions, etc. அதனால எவ்வளவு கோபியர்கள் எவ்வளவு இல்லங்கள் இருந்தது இதை வைத்து எல்லாம் நாம நிச்சயம் வந்து ஆன்மீக லோகத்தை கணக்கிட முடியாது. But we just use numbers to give us some idea. அந்த எண்ணிக்கை எதுக்காக கொடுக்கறதுனா அதன் மூலமாக உங்களுக்கு சில யோசனை கருத்துகள் கிடைக்கலாம். What is the difference between the love of Yashoda for Krishna
ordinary mother's love for her child in material world. I understand that material world mother's love is temporary, but my doubt is specifically from last point of view. So difference between Mother Yashoda's love and ordinary mother's love for her child in material world. What is the difference? Well, கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அம்மா யசோதா கிருஷ்ணரிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தாய்ப்பாசம், பௌதிக லோகத்துல அம்மா குழந்தைகளிடத்துல வைத்திருக்கக்கூடிய தாய்ப்பாசம், இதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? Well, big difference of course is the object of love is Krishna. ஸோ அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து முக்கிய நபராக திகழ்பவர் கிருஷ்ணர். And secondly, that love is called prema. ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேமை இருக்கிறது. Of course we call it vatsalya. மூன்றாவது வாத்சல்ய பாவமும் வெளிப்படுத்துகிறார். In the material world, the mother will have vatsalya for her child. வாத்சல்யா. ஸோ இங்கே வந்து பௌதிக லோகத்திலையும் வந்து குழந்தைகளிடத்துல வாத்சல்யத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. But it is not prema. ஆனா அதுல வந்து பிரேமை இல்லை. So yes, it is affection, but it's material affection. ஆனா இது வந்து பௌதிக உறவு. So what this means is all the affection shown in the material world is always covered by ignorance. அதனால இங்க எப்படிதான் நாம அன்பை செலுத்தினாலும் பௌதிக உறவுல அது வந்து அறியாமையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. Which means it's based upon our conception that I am a material body. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல் சார்ந்த உணர்வுல நான் இந்த பௌதிக உடல்ங்கிறதா அது வெளிப்படுத்துகிறது. So vatsalya is relating our material body to another material body. ஸோ இங்க வாத்சல்ய பாவத்தை இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஒரு பௌதிக உடலை வைத்திருக்கிறேன், நீ ஒரு பௌதிக உடல்னு வெளிப்படுத்துகிறது. And any enjoyment that we get out of that, any rasa, is our enjoyment, which is also illusory. அதனால அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் அதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தற்காலிகமானது தான். ஸோ அதுவும் வந்து நிரந்தர ரசத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. Because it's related to a material body. இது வந்து பௌதிக உடல் தொடர்பு கொண்ட காரணத்தினால. So therefore also temporary and very weak. அதனால இது வந்து தற்காலிகமானது, ரொம்ப பலகீனமானது. So Radha's relation with Krishna is eternal and spiritual and strong. ஸோ அதனால வந்து ராதா கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க அப்படின்னா அது நித்தியமானது, ரொம்ப பலம் கொண்டது. And no ignorance, no sense of selfish. ஸோ அங்க வந்து எவ்வித சுயநலமும் இருப்பதில்லை இந்த வழிபாட்டில். Maharaj, if there is constant rivalry between Chandravali and Srimati Radharani for prema, how can one see someone approaching Radharani for Krishna prema? Okay. If there is a constant rivalry between Chandravali and Radharani for prema, how can one see someone approaching Radharani for Krishna prema? Because they'd be a rival or something, I suppose. ஸோ இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ராதாராணி சந்திராவலி இவங்க வந்து போட்டி போடுறாங்க. அதே சமயத்தில் நாம் ராதாராணியின் மூலமாக அடையக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண பிரேமியை எவ்வாறு காண்பது? லைக் அப்ரோச்சிங் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஃபார் கிருஷ்ண பிரேமா. So if we're approaching Radha for prema, we're approaching through Radha's group. ஸோ நாம் வந்து இங்கே வந்து கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் குழுவின் மூலமாக அணுகுகிறோம். And there's millions of gopis in Radha's group. ஸோ அங்கேயும் வந்து வேறு சில குழுக்களும் கொண்டிருக்கின்றனர். Of course we have the 8 Sakhis chief, we have Manjaris, so many different persons there, and they're all cooperating with Radha to love Krishna. அங்கேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் குழுவிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷக்கிகள் மஞ்சரிகள்லாம் இருக்கின்றனர். அவங்க எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒருவர் வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிகின்றனர். So those following Chaitanya Mahaprabhu and Madhurya Rasa, then they will join that group. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் அவங்க மாதுரிய ரசத்துல இந்த குழுவில் வந்து சென்றடைவர். And with the mercy of Radha, then we get introduced to Krishna. ஸோ அதனால இங்க ராதாராணியோடைய கருணையினால நாம கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடலாம். Of course, if we were to join Chandravali's group, then we would be enemies with Radha. நாம வந்து சந்திராவளி குழுவில் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா ராதாராணிய அவங்கள எல்லாரும் வந்து எதிரியா தான் பார்ப்பாங்க.
But Krishna also has a relationship with Chandravali, and he has a relationship with all the other groups. கிருஷ்ணர் எல்லா குழுவோடையும் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து சந்திராவளி குழுவினருடன் அவர் வந்து தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார். He can expand himself for every single gopi. அதனால ஒவ்வொரு கோபியர்களுக்கும் அவர் தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுகிறார். ஓகே, தேங்க் யூ மகாராஜ். ஜாய் ஜாய் Jai. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So today, the next scripture, Hari Bhakti Vilas, is being released. Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami, part 1 is released now.